morning, friends. So, in the previous class, I was talking about State Council of Ministers. I think we have completed appointment and removal of State Council of Ministers. Alright? So let me once again repeat. Alright? So Article 163, Article 164 of Constitution. Article 163, Article 164 of Constitution. That is, according to Article 164, right? It is the governor who appoints Chief Minister and all other Council of Ministers. So either it is a leader of majority party, either it is leader of majority party, or in case when there is no majority party, in case where there is no majority party, in such conditions, it is the leader of largest coalition. It is the leader of largest coalition. Alright? Leader of majority party, it is leader of majority party or leader of largest coalition will be appointed as chief minister, and all other ministers are appointed based upon the recommendations of chief minister. Alright, so all other ministers are appointed by governor on the recommendations of chief minister. So let me know whether my voice is clear to you, the one who is in online, whether my voice is clear to you. Jagadish, good morning. Whether my voice is clear to you? So I'm waiting for your response. Okay. Right? So this is what about appointment of chief minister and other council of ministers. So we have discussed the recommendations given by Sarkariya Commission as well as the Supreme Court directions in appointment of chief minister and his council of ministers. Now let me talk about the procedure for removal. That is, in the previous class we have discussed appointment of chief minister and other council of ministers. In today's class, let me talk about what we call removal of the chief minister and other council of ministers. Alright, it is removal of chief minister and other council of ministers. Alright? So when chief minister and his government, chief minister and other council of ministers are removed, when they are removed, to take this process, when these are removed, when they are removed. So already we have seen this in what we call union government. So let me go to union government. When president can remove the union government? When president can remove union government? See, remember, it is whenever there is a violation of collective responsibility. Right? So how union government is removed? Union government is removed by passing a no confidence motion. So already we know about this no confidence motion. So not idea only. No confidence motion. We have this idea of
no confidence motion. Alright? So it is only by passing no confidence motion. Alright? So what is this no confidence motion? So when no confidence motions are passed, అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ఎప్పుడు పాస్ చేస్తారు? Alright? So no confidence motion means it is అవిశ్వాస తీర్మానం. So when this no confidence motion is passed, take this, when there is a violation of principle of collective responsibility. Right? So if the principle of collective responsibility is violated, alright? So in the previous class, in yesterday's class, I was mentioning about both collective responsibility as well as individual responsibility. Alright? So when collective responsibility is violated, then no confidence motion is passed. Alright? This is one. So collective responsibility means, alright? So though I have mentioned, I have not explained about it. Alright? So coming to collective responsibility, all the members of government for every action or for every decision taken by them, they are answerable and accountable to, alright, to the Lok Sabha in case of parliament, assembly in case of state legislature, right? So collective responsibility is towards Lok Sabha in case of parliament and assembly in case of state legislature, right? So this is the principle of collective responsibility, right? So collective responsibility means it is the government which should stand by a single word. All the members of government, they should stand by a single word, right? So తెలుగు చెప్పాలి అంటే గవర్నమెంట్ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అందరూ ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలి, అందరూ ఆ నిర్ణయానికి జవాబుదారీ. రైట్? నిర్ణయం ఏ మినిస్టర్ తీసుకున్నా సరే గవర్నమెంట్ మొత్తంగా అంటే ది ఎంటైర్ గవర్నమెంట్, ఎంటైర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, they are responsible, they are answerable, they are accountable to the government. Right? They are accountable to the what you call Lok Sabha or state legislative assembly. And if they don't stand by single word, ఒకవేళ వాళ్ళు కట్టుబడి లేకపోతే, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి కట్టుబడి లేకపోతే పెట్టింది వాళ్ళ మధ్యనే ఒక యూనిటీ లేదా. Alright? It only shows that there is no unity among the members of government. Alright? So now in such conditions, so to test the government, to test the confidence of government, right, a motion is introduced. We call it as no confidence motion. Appeal only no confidence motion. అవిశ్వాసం అంటే విశ్వాసం లేదు, నమ్మకం లేదు, గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం లేకపోయినప్పుడు, గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం పోయినప్పుడు, ఇలాంటప్పుడు మాత్రమే, రైట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ యు కాల్ ఇష్యూ ఆఫ్ దిస్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్స్. రైట్? సో నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. No confidence motion is issued, right, whenever there is a violation of principle of collective responsibility. Collective responsibility means, right, the government, normally government should stand by the decision taken by any minister, by any member of the government. So ఎవరు నిర్ణయం తీసుకున్నా, ఏ మినిస్టర్ నిర్ణయం తీసుకున్నా గవర్నమెంట్ మొత్తంగా అంటే అందరు మినిస్టర్స్ ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలి. దట్ దే షుడ్ స్టాండ్ బై దట్ డెసిషన్. సో రైట్? అండ్ నాట్ ఓన్లీ స్టాండింగ్ బై డెసిషన్, దే ఆర్ ఆన్సరబుల్. ఎవ్రీబడి ఈస్ ఆన్సరబుల్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ అకౌంటబుల్. జవాబుదారీతనం అంటాము. రైట్? ఎవ్రీబడి ఈస్ ఆన్సరబుల్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ అకౌంటబుల్ ఫర్ దట్ డెసిషన్స్. రైట్? So this is what, right? Whether the voice is clear, and switched off all the fans in the class. Alright? So that is what collective responsibility. Alright? So if collective responsibility is violated, then no confidence motion is passed. So without passing no confidence motion,
Alright, the government cannot be removed. So it is the same principle that is applied even in the state legislature, whether it is union or state. ఎక్కడైనా సరే యూనియన్ కావచ్చు స్టేట్ కావచ్చు అది ఒకటే ప్రొసీజర్. గవర్నమెంట్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే రైట్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ కావాలి. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ కాకుండా రైట్ గవర్నమెంట్ రిమూవ్ చేయడానికి వీలు. రైట్, సో దో ద పవర్ లైస్ విత్ గవర్నర్, governor has the power, but governor cannot act on his own. Governor తన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. రైట్, so governor should not act on his own and governor will not act on his own. Governor should act on the decision taken by state legislature, that is decision taken by the assembly. So how the assembly takes decision? By passing no confidence motion. Simply without passing no confidence motion, right, the governor cannot remove the government. Right, the governor cannot remove the government. Right, so removal of government, right, depends upon removal of government can be done. Government remove చేయడం అనేది no confidence motion మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Right, so the governor has the power, governor cannot act on his own. Governor should act only when a no confidence motion is passed. Right, this is one way. And all other ministers are removed by governor only on the advice of chief minister. So without chief minister advising, the governor cannot remove the ministers. Alright, so ఒకవేళ ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ తీసేయాలన్నప్పుడు రైట్ అది చీఫ్ మినిస్టర్ రికమెండ్ చేయాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ రికమెండ్ చేస్తేనే ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ని తీసేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్, సో మినిస్టర్స్ని మొత్తంగా ఆర్ మినిస్టర్స్ని ఇండివిజువల్గా. మినిస్టర్స్ని మొత్తంగా తీసేయాలి అంటే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. రైట్, మినిస్టర్స్ని ఇండివిజువల్ తీసేయాలి అంటే వాట్ ఇస్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. రైట్, so this is the procedure. This is the removal of government. Alright, so there is another chance. Alright, think that if there is what you call think that some of the members of ruling party have resigned the party. Some of the members of ruling party have resigned. అంటే రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేస్ రిజైన్ చేసినప్పుడు రైట్, రిజైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మన స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది, మెజారిటీ తగ్గిపోతుంది కదా. రైట్, సో ఈవెన్ ఇన్ దట్ కండిషన్ గవర్నర్ కెన్ రిమూవ్ ది గవర్నమెంట్. రైట్, ఈవెన్ ఇన్ సచ్ కండిషన్ governor has the power to remove the government. Right, so in case of loss of majority, right, when there is a fall of majority even in such condition, అంటే మెజారిటీ లేనప్పుడు, మెజారిటీ పడిపోయినప్పుడు, రైట్, మరి మెజారిటీ ఎవరు టెస్ట్ చేయాలి? రైట్, సో ఇట్ ఈస్ బై ఫ్లోర్ టెస్ట్ లేకుండా, రైట్, అంటే మెజారిటీ అంటే బల నిరూపణ, ఫ్లోర్ టెస్ట్ లేకుండా బల నిరూపణ జరగడానికి వీలు లేదు. బల నిరూపణ జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఫ్లోర్ టెస్ట్ జరగాలి. రైట్, సో టు టెస్ట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెజారిటీ పార్టీ, there should be a floor test. Governor cannot take their own decisions. Governor cannot take their individual decisions. Governor cannot take decisions in their imagination. ఏదో ఊహలో డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. Governor office is not the right office to decide the removal of government. Governor's office is not the place where you can test the strength of the government. So these are not my words. These are the words used by Supreme Court. Supreme Court clearly said that both in Kalyan Singh case, Rameshwar Thakur case, right, Kalyan Singh case, right, in SR Mumbai case, right, on many occasions, Supreme Court held that governor's office is not the right place to test the strength of the house. So strength of the political party or strength of the majority party. Where the strength of majority party should be tested, ఎక్కడ టెస్ట్ చేయాలి?
అసెంబ్లీలో చేయాలి, హౌస్లో చేయాలి, గవర్నర్ ఆఫీస్లో కాదు. రైట్. సో మనకు చాలా అంటే నార్మల్గా if you take the normal practice, Supreme Court gave these observations. After governors misusing their powers. Right. So even in the case of what you call Maharashtra, that is in the fall of government, right, in 2019, Supreme Court said that governor's office is not the right office to test the majority or strength. You cannot parade the MLAs and count the numbers. ఒక 10 మంది ఎమ్మెల్యేస్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు నా స్ట్రెంత్ అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. ఏ స్ట్రెంత్ అయినా సరే ఎక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బి ప్రూవ్డ్ ఇన్ హౌస్. దట్ ఈస్ వాట్ ది ప్రొవిజన్ ఫర్ రిమూవింగ్ ది గవర్నమెంట్. రైట్. సో governors can remove the government only after testing the majority in the floor of the house. So without floor test, there cannot be removal. So if the government wants to be removed, if governor wants to remove the government, then there should be floor test. So floor test means test of majority. It is test of majority or strength test. It is test of majority or strength test. Alright. So that is what the meaning of floor test. Alright. So alright. This is how the governments are appointed and removed by government. Alright. Now let us discuss some of the functions performed by Chief Minister. Alright. Alright. So do Chief Minister has any constitutional roles? If you take Chief Minister, do Chief Ministers have any constitutional responsibilities or roles? Yes or no? Alright. So if you take Chief Ministers, Chief Ministers have a responsibility, alright, with respect to governor. So already we have seen governor acts on the aid advice of Chief Minister. Alright. Article 164, appointment and removal of ministers. It is done by governor on the advice of Chief Minister. Under Article 167, right, Chief Minister has a responsibility. Chief Minister has a constitutional responsibility of providing all the necessary information. Chief Minister has the responsibility of providing all the necessary information to the governor whenever required. Right? So these are the constitutional responsibilities. Right? So apart from this, let us talk about the functions of Chief Minister. Right? So he is the head of the government. Right? Chief Minister is the head of the government. Second one, right? He is the head of his own, what you call, right? CMO as well as cabinet. Alright. So there is a role of Chief Ministers in strengthening center-state relations. Alright. So Chief Minister also belongs to a political party. So CM has a role with respect to political party. CM has a role with respect to political party. Political parties. Alright. So in strengthening in promoting center-state relations, right, with respect to political parties. Alright. And he is right head of some of the departments, particularly the planning department, planning and administrative reforms in the states. Right, they are headed by Chief Minister. Apart from this, Chief Minister also is a member of
right? If you take chief ministers, they are ex-officio members of Niti Aayog, right? They are also members of Interstate Council. Interstate Council. Chief Minister is also a member of zonal councils. Alright? So chief ministers are ex officio members. Chief ministers are ex officio members of what you call Niti Aayog, Interstate Council and zonal councils. Alright? So if you want to analyze the role of chief minister, you can use these headings. To analyze the role of chief minister. Madam, chief minister అర్థం చేసుకోవాలి అంటే chief minister functions అర్థం కావాలి అంటే, right? We can easily understand by using these texts, right? So as a head of the government, what chief minister does? What is the role of chief minister as a head of the government? What is the role of chief minister as the head of the government? What is the role of chief minister as the head of the government? The work is in online. Whether I am clear to you, whether my voice is clear to you. నా వాయిస్ క్లియర్గా అర్థమవుతుందా, వినిపిస్తుందా? The one who is in online, just please do respond. The voice మీ క్లియర్గా ఉన్నట్టే ఎస్ అని చెప్పండి, లేదంటే నో అని చెప్పండి. Alright? So what is the role of government? What is the role of government with respect to head of the government? Role of CM. Role of CM with respect to government. Right? It is the chief minister. It is, now for someone it is clear, for someone it is not clear. For Sampath it is not clear. For Jagadish it is clear. Alright. నేను మీకోసం ఫ్యామిలీ కూడా బంద్ చేసుకుని కూర్చున్నాను లాస్ట్, సో దట్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద వాయిస్. Right? Okay. So who will frame the goals of government? Who will determine the goals of government? Do government have any goals? Do government has any goals? Alright? Ultimately, the goal of every government is to promote. Welfare. Alright? It is to promote welfare. Alright? So welfare is the ultimate goal of every government. Alright? So providing all the measures, right? Taking all the measures that can promote welfare. So how to promote welfare? When can, right? What needs to be given? To promote welfare. To promote welfare, what needs to be given? Elanti schemes. Alright? So you take these welfare schemes. They are, say for example, provisions, income support, employment support, right? Basic of grains, that is PDS, public distribution system operation. So all these are important. So whether it is just these things which are important, right? Now there is a big debate. Right? Over what you call a defeat objective. Right? You take the case of Andhra Pradesh, there is a big debate on defeat objective. Alright? Because if there is working of government, they mainly focus on providing the basic things. Right? They mainly focus on providing the what you call this Navaratna scheme. Of course, right? The aim is to
provide all these basic things, basic goods for the people. But however, there is a what you call a burden on the government. Government will be financial resources, right? By providing these free schemes, by providing these freebies, government will be rich. Okay. Now the issue is whether providing of basic things is just enough without taking care of development. Right now, if when you see this discussions in media, right, one thing that can be eliminated is failure of government is in lack of development. There are no adequate measures taken for the development of the state. Either it is industrial development or infrastructural development or what you call the service sector development. There were no measures taken. Focus was only on providing these particular developments, but not on the other things. So for a state, everything is important. Providing of basic goods along with what you call development. Basic goods ఒకటే కాదు, గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు ప్రతిదీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. బేసిక్ గూడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, డెవలప్మెంట్ ని ఎన్షూర్ చేయాలి. రైట్, దట్ we people as comprehensive development. So who should visualize all these things? ఇవన్నీ ఎవరు విజువలైజ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఎవరు నిర్ణయించాలి? చీఫ్ మినిస్టర్. గవర్నమెంట్ స్టేస్, గవర్నమెంట్ స్వింగ్స్ అండ్ సింగ్స్, గవర్నమెంట్ స్వింగ్స్ అండ్ సింగ్స్ along with the చీఫ్ మినిస్టర్. గవర్నమెంట్ అన్నది అంటే గవర్నమెంట్ ఉండడం అన్నది పడిపోవడం అన్నది చీఫ్ మినిస్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డెసిషన్స్, ప్లానింగ్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ ఆఫ్ గోల్స్, ఎలాంటి గోల్స్ ఉండాలి, ఎలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. గోల్స్ ఫ్రేమ్ చేయడమే కాదు, వాటిని ఎలా అచీవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇదంతా ఎవరు నిర్ణయించాలి? చీఫ్ మినిస్టర్, బికాస్ హీ ఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. What is the role of chief minister? What is the role of chief minister? He is primarily a leader within the government. Chief minister is a leader within the government. The entire working of government, the entire existence of government existence chief minister depend ayi untundi. Chief minister తీసుకునే నిర్ణయాలనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. రైట్, సో చీఫ్ మినిస్టర్ డిజైన్ చేసిన ఆబ్జెక్టివ్స్ మీద డిజైన్ అయి ఉంటుంది. రైట్, సో దట్ ఈస్ వాట్ రోల్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ యు కాల్ రోల్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నమెంట్. రైట్, ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. It is chief minister who should coordinate the entire working of the government. Right, so intamundu when I taught prime minister, I said that the prime minister acts as a sun in the solar system. Without the sun, can there be any solar system? Right, సూర్యుడు లేకుండా solar system ఉంటుందా? ఉండదు. చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా అంతే. సోలార్ సిస్టంలో సన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, గవర్నమెంట్లో చీఫ్ మినిస్టర్ అంతే ఇంపార్టెంట్. ది ఎంటైర్ ప్లానెట్స్ దే రివాల్వ్ అరౌండ్ సన్, దే డిపెండ్ అపాన్ సన్. సో చీఫ్ మినిస్టర్ is just like a sun in the solar system. Right, his role is to coordinate the activities of all the ministries and departments. Ministries మధ్యన కోఆర్డినేషన్, మినిస్ట్రీస్ మీద సూపర్విజన్. ఇదంతా ఎవరు చేయాలి? చీఫ్ మినిస్టర్. చీఫ్ మినిస్టర్ షుడ్ ఎన్షూర్ స్మూతర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. గొడవలు లేకుండా ఉంటాయి ఎక్కడన్నా? ఎవరైనా సరే, ఈవెన్ విత్ సేమ్ పార్టీ అయినా సరే గొడవలు ఉంటాయి, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని రిజాల్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? చీఫ్ మినిస్టర్ది. అందుకనే ఇప్పుడు టేక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్, దే ఆర్ రిగార్డ్ యాజ్ అల్టిమేట్ క్రైసిస్ మేనేజర్స్. దే ఆర్ ది అల్టిమేట్ క్రైసిస్ మేనేజర్స్. రైట్, పర్టికులర్గా కోalition పాలిటిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ కోalition గవర్నమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే కోalition గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయో అలాంటప్పుడు రోల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వెనెవర్ యూ సీ కోalitions, ఎప్పుడైతే కోalition గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయో యూ సీ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, రైట్, ఎక్కువ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి. రైట్, you see more number of
conflicts. Conflicts are common things. Conflicts are common things, right? So it is common in the government, particularly coalition. Coalition automatically you see different political parties forming an alliance. When there are different political parties, right, there will be a kind of disturbance. So a smoother functioning of government, smoother working of government, who should ensure this? ఎవరు దాన్ని ఎన్షూర్ చేయాలి? చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వచ్చు లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వచ్చు. వీళ్ళ రోల్స్ కోఆర్డినేషన్ పాలిటిక్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇయర్ జరిగే ఎగ్జామ్స్కి ఈ ఇయర్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ కానివ్వండి, ఈ వచ్చే 3-4 ఇయర్స్లో మెయిన్స్లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా పడతాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఎందుకంటే టు టేక్ సెంటర్ వీ హ్యావ్ కోఆలిషన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్లో కూడా కోఆలిషన్ గవర్నమెంట్, రైట్, ఏపీలో పర్టికులర్గా, రైట్. సో కోఆలిషన్ పాలిటిక్స్లో రోల్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఏంటిది, కోఆలిషన్ పాలిటిక్స్లో రోల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏంటి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఐదర్ యూపీఎస్సీ ఆర్ ఈవెన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇన్ ఏపీఎస్సీ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ కూటమి, because of the కూటమి. Alright. So prime minister or chief minister, prime minister or chief minister, they are regarded as ultimate crisis managers. They are ultimate crisis managers. Alright. So this is the role of chief minister as the head of the government, right. At the same time he is a political head of chief minister's office, right. CMO is politically headed by chief minister, and administratively it is headed by who is the administrative head of CMO. Politically it is headed by chief minister, and administratively it is headed by whom? I want the one who is in online to do the answers. Who is chief secretaries? Good. It is chief secretaries. The chief secretaries who are the administrative head of, what you call CMO. And coming to cabinet, right? As right in the previous classes when I taught union government, I have mentioned about cabinet, right? So parliamentary system of government is also called as cabinet form of government, right? Parliamentary system of government is also called as parliamentary form of government. Cabinet form of government. So parliamentary system is also called as cabinet form. So cabinet is the main institution in the parliamentary form of government. The entire government, the entire decision making within the government, it revolves around cabinet. Cabinet is the primary decision making body, ultimate decision making body, right? So it is comes from ministers, right? So once again let me explain this. If we take council of ministers, take this council of ministers, alright, these council of ministers, alright, the most important members of council of ministers are appointed as cabinet. So cabinet consists of, right, cabinet denotes the most important members of the council of ministers, right. So what is the size of council of ministers? What is the size of council of ministers? మనం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దాన్ని ఏమంటాం? మంత్రివర్గం, తెలుగులో మంత్రివర్గం అంటాం కదా. సో మంత్రివర్గం అన్నది ఏమన్నా లిమిటేషన్ ఉందా? ఈజ్ ఎనీ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ద సైజ్, ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, రైట్? సో ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 115, రైట్? సో రైట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 15% of strength of assembly, right? That is 1/15 of strength of assembly, right? It should not be more than 15% of strength of assembly,
రైట్. అంటే అసెంబ్లీ స్ట్రెంత్ లో 15% కన్నా ఎక్కువ ఉండడానికి వీలు లేదు. సో దిస్ వాస్ ద లిమిటేషన్ ఇంపోజ్డ్ బై 91st Amendment Act in 2003. Alright, so this is the limitation. This is the limitation on the size of council of ministers. Alright, so out of all the ministers, the most important members of these council ministers, they are appointed as what we call cabinet. Right, and the government is most important. ఏముండదు, పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏం లేదు, అది చీఫ్ మినిస్టర్ ఇష్టం. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌన్సిల్ మినిస్టర్స్లో మొత్తం ఒక 30 మంది 40 మంది అనుకోండి, ఎందుకంటే 30 మెంబర్స్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఈ 30 మెంబర్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 5 మెంబర్స్, 6 మెంబర్స్, 8 మెంబర్స్, it is up to the chief minister. It is up to the chief minister. So it is the chief minister. It is the chief minister who will decide. It is the chief minister who will decide the strength of the cabinet. Right? Important members kuda same choose chesuko. Athane ishtam adi chief minister ishtam. Right? It is the choice of chief minister. The choice of chief minister. Right? So the most important members are appointed as cabinet members. Right? The entire working of government, the entire decision making of government, it revolves around this cabinet. The entire decision making revolves around the cabinet. Alright? So this is what you should remember. The entire working of the government, it revolves around cabinet. Alright, so this is about what you call the meaning of cabinet. So chief minister, every cabinet meeting is presided by chief minister. So it is the chief minister who will preside the cabinet. Right? So cabinet meetings anni kuda no, it is the chief minister who will preside over it. Right? Alright, so this is what you should remember. Right, that means as the head of the cabinet, right, the chief minister has the responsibility of, right, what you call resolving all the conflicts within the government. So cabinet flow, take this cabinet, all the important decisions of the government are taken in the cabinet. Right, అన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు నార్మల్గా అయితే it is ministers who will decide. But if it is important for the government, if government thinks anything as important, government దృష్టిలో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అది క్యాబినెట్లో మాత్రమే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, సో ఇన్ ది ఎంటైర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ క్యాబినెట్, రైట్, ఇట్ ఈస్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ హూ ప్లేస్ అ క్రూషియల్ రోల్ బికాస్ అల్టిమేట్లీ ద డిసిషన్ లైస్ విత్ ది చీఫ్ మినిస్టర్. రైట్, ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు క్యాబినెట్ మీటింగ్. ఎవరి మినిస్టర్ ఏ మినిస్టర్ అయినా సరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ అల్టిమేట్గా నిర్ణయం తీసుకునేది ఎవరు? చీఫ్ మినిస్టర్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. దిస్ ఈస్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. రైట్, యూనియన్లో కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ? ఎవరికి వాళ్ళని ఎవరు? మినిస్టర్స్ ఆర్ పార్లమెంట్? మరి జాయింట్ సెషన్ అనేది పార్లమెంట్కి సంబంధించింది కదా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉన్నదనుకోండి, క్యాబినెట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అల్టిమేట్గా దాన్ని ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేసి ఏకీభావం తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? సీఎం కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ. యూనియన్ అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్, రైట్, స్టేట్ అయితే చీఫ్ మినిస్టర్. ఏకాభిప్రాయం, రైట్. సో ఆ యూనిటీ లేకుండా, ఏకాభిప్రాయం లేకుండా ఏ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ యునానిమిటీ. సో హూ షుడ్ బ్రింగ్ యునానిమిటీ?
It is what you call chief minister or prime minister. So they have the responsibility as a head of the government. Government head గా వాళ్ళకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని రిమూవ్ చేసి ఏకాభిప్రాయం తీసుకురావడము. స్పెషల్గా కొన్ని సపరేట్ చేసుకుంటాం కంపల్సరీ ఫామ్ చేయాలి. కంపల్సరీ ఫామ్ చేయాలి అంటే ఏంటంటే అది చీఫ్ మినిస్టర్ ఇష్టం. రైట్, క్యాబినెట్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, అది సీఎం ఇష్టం. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఖచ్చితంగా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉండడం రూల్ ఇక్కడేం లేదు. రైట్, బాగా గుర్తుపట్టుకుని మంచి మనకు ఇంపార్టెంట్. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ టు కాన్స్టిట్యూట్ క్యాబినెట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ టు వాట్ కాల్ కాన్స్టిట్యూట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్. ఆన్సర్ ఈస్ నో. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూట్ మినిస్టర్స్. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 164లో కానివ్వండి, ఆర్టికల్ 75లో కానివ్వండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ దట్ దేర్ షుడ్ బి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్. వాట్ ఈస్ మెన్షన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. రైట్, so we have only the mention of council of ministers but not cabinet. Right, so it is up to the prime minister, it is up to the chief minister for their convenience. Right, so prime minister or chief minister for their convenience they can appoint cabinet members, they can appoint cabinet. Right, so our constitution, mana constitution lo elanti classification ledu. In our constitution we don't have any kind of classification of ministers. Right, so మన కాన్స్టిట్యూషన్లో there is no constitutional classification of ministers. Alright, so this is you should remember. Alright, so appointment of cabinet it is up to the chief minister. Alright, so this is one function of chief minister. Center state relations. Alright, so what is the most important defining factor? What is the most important defining factor of center state relations? Central state relations determine this important factor చెప్పండి. On what factor does this central state relations depends in India? On what factors does this relations depends upon? It depends upon simple. It depends upon the political parties which are forming the government. Alright, so whether good relations or bad relations depends upon what? Depends upon the political parties forming the government in center as well as states. If it is same government, there will be good relations. If it is opposite political parties, it will lead to bad relations. And if you take Telangana and center, right? In center we have NDA and in Telangana we have Congress party. So it is obviously opposite parties. You take Andhra and center, it is same political party. That means what? So in future what we can say is, right, center supporting more to what you call Andhra when compared to Telangana. Right, because of the political composition. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియాలో సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేది పొలిటికల్ కాంపోజిషన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుందో ఆ పార్టీస్ మన రిలేషన్సే ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, సెంటర్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్, మమతా బెనర్జీ వచ్చిన తర్వాత అసలు సెంటర్కి వెస్ట్ బెంగాల్కి పడేది ఇప్పుడు కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. ఆ బిట్టర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్, బిట్టర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ తమిళనాడు. Alright, because of opposite parties. Alright, now who should ensure that there is what called smoother relations, good relations between center and states? Who should take the initiative? Initiative ever తీసుకోవాలి? Who should maintain a proper relation between center and states? Ever maintain చేయాలి? Ever responsibility తీసుకోవాలి? Chief Minister. Alright, మనకు సామెత ఉన్నది, ఆకు వచ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డా, ముళ్ళు వచ్చి ఆకు మీద పడ్డా నష్టం ఎవరికి? ఆకు. ఇక్కడ ఆకెవరు? స్టేట్. రైట్, కోపం సెంటర్కి వచ్చినా స్టేట్స్కి వచ్చినా నష్టం ఎవరికి? స్టేట్స్కే నష్టం, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, సో మరి స్టేట్కి నష్టం కాబట్టి హూ షుడ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ? Who should take the responsibility of protecting the relations? It is chief ministers. It is chief ministers who should take the responsibility of the chief ministers who should take the responsibility of maintaining or protecting relations. Right?
Right? So this is another important role. Coming to political party. Right? So chief minister is also a member of political party. And in fact, in most of the times, if you take any regional party, it is any regional party, it is the same person who acts as chief minister as well as leader of majority, leader of the political party. Atane chief minister and atane political party chairperson, leader. Right? So as a leader of political party, what we call this chief minister? What is the role of chief minister with respect to political parties? Maintain unity within the members of political party. Okay, well, unity leader party nashtam aithe ఎవరి మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇంతే కదా, గవర్నమెంట్ పార్టీలో యూనిటీ ఉన్నప్పుడే దగ్గర మెజారిటీ ఉంది గవర్నమెంట్. ఒకవేళ పార్టీలో యూనిటీ లేదనుకోండి, ది గవర్నమెంట్ లూజ్ మెజారిటీ, అప్పుడు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ యూనిటీ మెయింటైన్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. Right? So, most important role of chief minister is preparing the manifesto of political parties. It is the chief minister who will prepare the manifesto. What do you mean by manifesto? What do you mean by manifesto? What do you mean by manifesto? Manifesto అర్థం ఏంటి? Obviously it is the goals or the promises made by political party to the voter. Right? That is, manifesto denotes what the political party will do after coming into power. It is this manifesto which will become the goals of government once it comes into power. Power to అంటే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఇచ్చే ప్రామిసెస్, ఇవే ప్రామిస్లు ఏమవుతుంది, ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ పార్టీ పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ మేనిఫెస్టోనే ఆ ప్రామిసెస్ ఇట్ విల్ బికమ్ గోల్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. రైట్? దే ఆర్ ది గోల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సో హూ విల్ డిటర్మైన్, హూ విల్ ఫ్రేమ్ దీస్ మేనిఫెస్టో? Right? So it is party members. Normally it is the elders of the political party, the senior members of the political party. That means obviously the entire party will sit and they will draft this manifesto. Alright? So, but who will lead this drafting of manifesto? Who will lead drafting of manifesto? It is chief minister. It is chief minister who will lead the drafting of manifesto. Alright? So, right. Right? So, it is chief minister who will lead this drafting of manifesto. Right? So, what do you call? The promises made by the coalition in Andhra Pradesh, the Kutali, it has attracted the attention of voters. Right? The party win or lose or it mainly depends upon the promises made. Promises made by political parties have an impact on. They have an impact on what you call building of the political party, creation of employment, right? Income distribution, right? DBTs, direct benefit transfers, right? Free bus, impact on the free bus, right? So free bus impact on the right development, creation of infrastructure, right? So all this is what you call. These are the things which makes the political party to win the elections, which secures the political party to win in the elections. మీరు తమిళనాడుకి వెళ్ళిన అనుకుంటారు, మంచి డిఫరెంట్ ఆఫర్స్ ఉంటాయి కదా, ల్యాప్టాప్ ఆఫర్లు, సైకిల్ ఆఫర్లు, స్కూటర్ల ఆఫర్లు ఉంటాయి. యు నో దట్, రైట్? ది స్కూల్ గోయింగ్ గర్ల్స్, ది కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ ఆర్ గివెన్ సైకిల్స్, ది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గివెన్ ల్యాప్టాప్స్. Alright? So now it is a kind of promise. Alright? So this is about the role of chief minister with respect to political parties. Alright? So as I said, the Department of Planning and Reforms in the state, right? The Department of Planning and Reforms in the state, they are directly placed under chief minister. It is the chief minister who acts as the political head. It is the chief minister who acts as the political head of all these
these planning and reforms departments. All the necessary reforms, all the kind of changes that are required, that can be brought up, the kind of changes or the kind of reforms that can be initiated. So it is done by what you call chief minister, right? So we have Directorate of Planning, Directorate of Administrative Reforms, right? So normally in the states we have this Directorate of Planning and Directorate of Administrative Reforms, right? So, what do you mean by plan? What is plan? Planning under that's a daily plan. Long term goals. It is long term goals. Right? Planning of long term goals. Right? And then look at Vision 2030, Vision 2050. Chandrababu Naidu 2000 we talk about Vision 2050. చాలా పాపులర్ స్లోగన్ మొత్తం ప్రపంచాన్ని మొత్తానికి అది అటెన్షన్ ఇట్ హస్ బ్రాట్ ది అట్రాక్షన్ టు ఎంటైర్ వరల్డ్. విజన్ 2050 చాలా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. విజన్ 2050 ఇప్పుడు we talk about విజన్ 2050. నెక్స్ట్ 25 years లో మనం ఏం అచీవ్ కావాలి అనుకున్న గోల్స్. టేక్ ది కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 5 trillion economy. It is not a goal, not a long term goal. Alright? So planning of long term goals. Now who should? So great is possible only when leaders are visionary. Only when leaders are visionary, you can see. Alright? In 1819, I've seen a separate being started at AP Secretary. It's called as Center for Responsive and Transparent Governance. Center for Transparent and Responsive Governance. That's exactly what you talking. It is for promoting transparency and responsiveness in governance. It was done by Bob. It was done by Chandrababu Naidu when he was Chief Minister of Andhra Pradesh. Right? And what it shows is it only shows a vision of a leader. It is a vision of a leader. Alright? So leaders should have the vision. Chief ministers should have visions. Next 5 years stage cheyali, next 10 years lo em undali, next 20 years lo em jaragali. So that is what the role of a leader is. That is what the planning means. Planning includes, planning means, it is, planning denotes, right? Creating a vision. అది చేయడం కాదు, అది చేయించడం. అది ఒక లీడర్ క్వాలిటీ. ఇప్పుడు నేనున్న నెక్స్ట్ సార్కి ఏం జరగాలో ముందే చెప్పేసి I given the notes, I given them the targets. Then you see, let the student take their own way of learning. మీ స్టూడెంట్ అన్నారు కాకపోతే ఇవి టార్గెట్స్ ఇవి కంప్లీట్ చేయాలి. ఈరోజు ఇది చదవండి, ఈరోజు ఇది చదవండి. దీనివల్ల ఏంటిది, నాకు విజన్ ఏంటంటే నా గోల్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ దిస్ సైడ్, మై గోల్ ఈజ్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ 2025. దట్ ఈస్ వాట్ మై డెడ్ లైన్, మై థాట్, నా ఆలోచన మొత్తము నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ 2025 ఏంటి నాకంటూ గోల్ ఉంది. రైట్? ఆ గోల్ని అచీవ్ కావాలంటే ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ మై గోల్? What is my duty? I will give directions. I will set the goals. The one who is writing, the one who is preparing. Chiplet change, sarkoti. That is what our role of the leader is. Alright? So plan and execute it. Mana success eppadi sir guర్తుపెట్టుకోండి, depends upon our plan. How we are planning. Right? The success of anyone. Success always depends upon the strategy and the planning that we are making. So having the right plan and having the right execution will always ensure success. Now who should plan it? The one who is leading. The one who is leading should plan it. Alright? Alright?
So this is what about the functions of a chief minister. Take the question now. Reform means bringing change. What kind of changes? Administrative changes. Particularly bringing the required administrative change. అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో తీసుకురావాల్సిన మార్పులు ఎలాంటి మార్పులు ఉండాలి. It depends upon whom? It depends upon only a leader. Right? So bringing of reforms, bringing of changes, it is a responsibility of chief minister. Right? Take the question in this regard. Take the question. Explain. Explain. Explain the changing roles of. Explain the changing roles of chief ministers. Explain the changing role of chief minister. Chief ministers in Indian context. Explain the changing roles of chief ministers in Indian context. In Indian context. Explain the changing roles of chief ministers in the Indian context. Okay na? అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఈవెన్ యూ కెన్ సింప్లీ ద క్వశ్చన్ కెన్ బి లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. అది ఒక క్వశ్చన్. అది ఇంకొక ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే చేంజింగ్ రోల్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. అంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. దేర్ ఇస్ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ క్వశ్చన్స్. రైట్? రోల్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఒకటి, కానీ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ రోల్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ చేంజింగ్ రోల్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. సో దేర్ ఈస్ మచ్ డైనమిక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నిజంగా ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఇవి రాస్తే సరిపోదు, మీరు ఆలోచించి రాయాల్సి వస్తుంది. దీనికి ఆ చేంజింగ్ రోల్స్ రాయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ మచ్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, ఆ ఫ్యూచర్ థాట్. అర్థమవుతుందా? ద వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ ఆన్లైన్, the one who is online, just say good morning or good evening or yes or no. Do say something so that I can know that you are online. ఏదో ఒకటి చెప్పండి, లేకపోతే నాకు అర్థం కాదు. ఉన్నలో లేదు, ఉన్నలో పోయేమో లేదు. ఉన్నారా లేదా? జగదీష్, సంపత్, నీలగిరి, the one who just responded to me. Are you there in the class or not? Someone who respond. Alright? So, these are different functions. These are different functions of what you call chief ministers. So next, let me move towards state legislature. Let me move towards state legislature. Alright? So, if you take state legislature, let me move towards state legislature. Alright? So if you take this state legislature, if you take state legislature, so I will take bicameral system into consideration. I will take bicameral legislature into consideration. So what do you mean by bicameral legislature? What do you mean by bicameral legislature? What do you mean by bicameral legislature? So bicameral legislature means existence of two legislative bodies, two houses. Bicameral means existence of రెండు చట్టసభలు. తెలుగులో చెప్పాలంటే రెండు చట్టసభలు. Right? So existence of two legislative bodies. Right? So that is, one is assembly and the other one is council. One is assembly, other one is council. So these are the two legislative houses. Alright? Two legislative bodies. Remember, alright, in India, all the states don't have bicameral legislature. Anni states lo bicameral legislature ledu. It is only states like Andhra, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar.
It is these states, right? It is only 6, right? If you take what you call Jammu Kashmir, earlier Jammu Kashmir used to have, but now it is not there, right? So it is only these states which have bicameral legislature. So it is up to the states. It is up to the states either to have bicameral legislature or unicameral system. Bicameral system or unicameral system another state system. That states kitchen of freedom, right? That means what? States can create council or they can abolish council. So states have every power. States have every power either to create councils or to abolish councils. Alright? States in India, they have every power. States in India, they have every power either to create or abolish the council. So creation of council and abolition of council. Creation of council and abolition of council. Right? It is up to the states. That is state system. Councils ఉండడము లేదా తీసేయడం అనేది state system. Right? Article 169 of the Constitution. It is Article 169 of the Constitution that deals with the creation or abolition of the states. It is Article 169. It is Article 169 that deals with creation or abolition of the states, councils. Right? Article 169 deals with creation or abolition of the states, abolition of the councils, creation or abolition of the councils. Right? So let me explain the procedure for creation or abolition of the councils. Right? So there is a specific procedure mentioned in Article 169. Article 169 లో ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ అంటూ మెన్షన్ చేయబడింది. Right? So what is this procedure? So let me explain what is this procedure. Right? So if you take this procedure, alright, first of all, it requires a resolution to be passed in state assembly. A resolution should be passed in assembly. Right? A resolution should be passed in assembly. Alright? So, if you take this, what you call majority to pass the resolution. If you take majority to pass the resolution, it requires special majority. Alright? So this resolution should be passed by special majority. It should be passed by special majority. Alright? That is a majority of 2/3 of all the members. 2/3 of all the members. It is by a majority of 2/3 of all the members. So first of all, a resolution should be passed. And the assembly lo special majority ద్వారా తీర్మానాలు పాస్ చేయాలి. Right? Because special majority అంటే it is a 2/3 of all the members present and voting. It is 2/3 of all the members present and voting. It is by this majority. Alright? A resolution should be passed. After passing the resolution in assembly, the same resolution should be accepted by parliament. Right? So in parliament, ఏదైతే తీర్మానం మన అసెంబ్లీలో పాస్ అవుతుందో ఆ తీర్మానాన్ని పార్లమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రాజ్యసభ as well as లోక్సభ by simple majority. Right? The resolution should be accepted by parliament with simple majority. So once the parliament accepts the resolution, then right, the council either can be created or abolished. ఏ రోజైతే రెండు హౌసెస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయో ఆ రిజల్యూషన్ని, ఆ తీర్మానాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయో ఆ రోజు నుంచి కౌన్సిల్ అన్నది ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి అబాలిష్డ్. రైట్? సో దిస్ ఈస్ ది procedure. So this is the procedure for passing the what you call creating the
council or abolishing the council. Right? So remember this procedure. Right? So it is Article 169. Right? By passing a resolution in the State Legislative Assembly, either by passing the resolution in the assembly by special majority of 2/3 of all the members present and voting. The same time, the same resolution should be accepted by Parliament with simple majority. So this is the majority that is required. This is the majority that is required to pass the resolution. And the day on which the Parliament passes, it is from that day the council either stands created or removed. Okay. Now, let me talk about the composition of council first. Alright? So if you take the composition of council, the strength of council, right, should be not more than 1/3 of the strength of assembly. It should not be more than the strength of the assembly, right? So it should not be more than 1/3 of strength of assembly, right? And should not be less than 40 members, right? Should not be less than 40 members. That is, so the strength of council is clearly fixed by our constitution. It should not be less than 40, should not be more than 1/3 of assembly. Alright? So out of the total members, right, 1/3, 5/6 are elected. Alright? 1/6 are nominated. Right? Out of the total members, 5/6 are elected and 1/6 are nominated. Right? So these 1/6 are nominated by governor. It is governor. It is 1/6 of these members who are nominated by governor. Now coming to elected, right? These 5/6 are elected by different groups or different representatives. So normally, if you take the elections to assembly or the elections of Lok Sabha, right? These elections are held on the principle of universal adult franchise. MLA elections తీసుకోండి లేదా లోక్సభ ఎలక్షన్స్ తీసుకోండి. రైట్? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఏంటిది? యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. సింపుల్గా ఎవరైతే 18 years దాటి ఉంటుందో వాళ్ళకు ఓటు హక్కు. కానీ if you take రాజ్యసభ అండ్ కౌన్సిల్, it is not on the principle of universal adult franchise. It is not on the principle of universal adult franchise. Right? It is based upon proportional representation system. It is based upon the principle of proportional representation system. Right? So if you take this 5/6, in this 5/6, 1/12 are elected by graduates, 1/12 are elected by teachers, 1/3 are elected by local bodies, 1/3 are elected by local bodies, 1/3 are elected by MLAs, that is members of assemblies. So 1/12 plus 1/12 plus 1/3 plus 1/3 అంటే సింపుల్గా 4 1s are 4 3s are 12, 4 1s are 4 3s are 12. That means 10/12, which is nothing but 5/6. Alright? So 5/6 are elected. So these elected members are from, if you take these elected members, they are elected by graduates. Graduates means you, the one who has graduated. Right? 1/12 are elected by teachers. Right? 1/3 are elected by local bodies. That is members of Jilla Parishad, corporations, councils, panchayats, all these things. Right? 1/3 are elected by MLAs. Right? So this is the composition. This is the composition of councils. This is the composition of councils. Right? So now coming to what you call coming to MLAs, we take assembly. Right? So if you take this council, so council is headed by chairperson. Right?
The council is presided by chairperson of council. So who is this chairperson? If you take this chairperson of the council, right? If you take the chairperson of the council, so one among the members of the council is appointed as one among the members of the council is elected as chairperson. ఉన్న వాళ్ళు ఒకరిని chairperson గా ఎన్నుకోవాలి. Right? So one among the members of the council will be elected as chairperson. Right? In case of Rajya Sabha, who acts as chairperson of Rajya Sabha? In case of Rajya Sabha, who will act as chairperson of Rajya Sabha? Anyone in the class, online and offline, who will act as chairperson of Rajya Sabha? Minister. I'm waiting answers from online. I got answers from offline. What about online students? Who will chair Rajya Sabha? Rajya Sabha chairperson evaru? Very good, Dhurani. It is Vice President who will act as ex-officio chairperson of Rajya Sabha. Right? It is Vice President. Alright, it is Vice President who will act as ex-officio chairperson of Rajya Sabha. That means there is Vice President to act as chairperson of Rajya Sabha. But in case of council, there is no such Vice Governor or Deputy Governor. Madam, Center President, Vice President. State law is only Governor. There is no Deputy Governor or Vice Governor. Alright, it is only one person, it is Governor. Alright, that means if you take the case of councils are headed by what do you call? Councils headed by one among the members of the council, right? So one among the members of council is elected as chairperson. So ఉన్న వాళ్ళు chairperson గా ఎన్నుకోవడము, right? And that person is administered oath of office by governor. It is governor of state who will administer oath of office to chairperson. Alright? It is governor who will administer oath. It is pramana sweekaram. Right? This is the case of what you call council. Now coming to assembly. Alright? Who are the members of assembly? If you take the members of assembly, they are the ones who are directly elected by people. Alright? If you take the case of assembly, alright? Right? Assembly denotes assembly contains the members who are directly elected. Alright? It contains members who are directly elected by people. Alright? So if take this, simply we call them as MLAs. If take this MLAs are elected based upon the principle of they are elected on the principle of universal adult franchise. Alright? They are elected by the adults of this nation. That is the one who have attained the age of 18 years. So the MLAs are elected by the principle of universal adult franchise. Alright? On the principle of first past the post. It is on the principle of first past the post system. That means the one who secures, right, majority of the votes. The one who secures majority of the votes will be declared as winning candidate. ఎవరికైతే ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయో అతనే విన్నింగ్ క్యాండిడేట్. రైట్? దాన్ని మనము ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్. అది ఒక ఓటు కావచ్చు, 2 ఓట్లు కావచ్చు, 1,00,000 ఓట్లు కావచ్చు, ఎన్నైనా కావచ్చు. రైట్? ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్. Right? The post. Alright?
పోస్ట్ అంటే ఏం లేదు, గోల్ పోస్ట్. మనకు రన్నింగ్ రేస్ చూసిన ఎప్పుడన్నా రైట్, పోస్ట్ ఉంటుంది, ది ఫైనల్ లైన్ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఫైనల్ లైన్ ముందుగా దాటుతారో వాళ్ళే విన్నింగ్ క్యాండిడేట్. రైట్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద వన్ హూ గెట్స్ మెజారిటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్, రైట్, దే ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ విన్నింగ్ క్యాండిడేట్స్. సమీప అభ్యర్థితో పోల్చుకుంటే రైట్, ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్స్ వస్తాయో వాళ్ళే విన్నింగ్. దట్ ఈస్ నియరెస్ట్ రైట్, నియరెస్ట్ క్యాండిడేట్. తెలుగులో సమీప అభ్యర్థి ఉంటాం మనం ఎలక్షన్స్లో. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ universal running the franchise based the principle of first past the post. Alright, that is how MLAs are elected. What are the qualifications required to get elected as MLA? What are the qualifications required to get elected as members of MLA? Alright, it is citizens of India. It should be citizen of India. Alright, next should have at the age of 25 years. Alright, so both for Lok Sabha and MLAs. Both for Lok Sabha and MLAs, the minimum age that is required is at least the minimum age that is required to get elected as members of Lok Sabha is 25 years. It is 25 years. Alright. So this is the age requirement. Alright. And other conditions is should not be a person with infirmity of mind, should not be an undischarged insolvent, should not be disqualified by law of parliament, or should not be disqualified person. Alright. Alright, so this is what the point is. So he should be citizen of India, should have at the age of 25 years, right? Should not hold any office of profit, should not be an undischarged insolvent, should not be a person with infirmity of mind, and should not be disqualified. So these are the qualifications required. These are the qualifications required to get elected as members. Alright. Now coming to your doubt, sister, right? CM can be from either assembly or council. That means even a member of council can be appointed as chief minister. There is no constitutional restriction. There is no constitutional restriction on this point. Am I clear to you? Alright. So doubt is that whether chief minister should be only from assembly or even a member of council can be appointed as chief minister. So that is the doubt raised by one of our students. So answer is yes, even a member of council, even a member from council can be appointed as chief minister. There is no restriction. Right? Same in the case of what you call union. Right? A PM can be from Lok Sabha or from Rajya Sabha. The best example of Manmohan Singh. Right? Manmohan Singh. Right? So take our former Prime Minister Manmohan Singh. Manmohan Singh never got elected to Lok Sabha. He is from Rajya Sabha. So these are the qualifications required. Right? Now, let me talk about how there will be a vacancy in the state legislature. Vacancy in the seat of MLAs and MLCs. Right? How their seat will become vacant. ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఎమ్మెల్యే సీట్ కానీ ఒక ఎంఎల్ సీట్ కానీ వేకెంట్ అవుతుంది, వికెట్ అయిపోతుంది. రైట్? సో ఆర్టికల్ 190, ఆర్టికల్ 191. Article 190 deals with vacation of seat. Article 191 deals with disqualification. Alright, Article 190 deals with vacation of seat. Article 191 deals with disqualification. Disqualification. Alright. So this is
So this is about the two articles. So let me first talk about vacation also. That is Article 190. That is what about? Let me first talk about Article 190. Right? So how there will be vacation? How there will be vacancy in the seat of MP and MLC? Right? So there are 4 grounds. D, D, R, A. Right? D, D, R, A. These are the 4 grounds on which the office of MLS or MLCs will become vacant. Right? First D deals with, first D denotes dual membership. First D denotes dual membership. Alright? Second D denotes disqualification. Second D denotes disqualification. R denotes resignation. A denotes absent without permission. A denotes absent without permission. Alright? So these are different grounds. These are different grounds for what you call vacation or vacancy in the seat of state legislature. That is MP or MLA. Right? These are different grounds for bringing a vacancy. Alright? So dual membership, disqualification, resignation, and absent without permission. Right? Absent without permission. Okay. The first one, dual membership. Whenever a candidate gets elected to 2 seats, ఎప్పుడైనా ఒక క్యాండిడేట్ 2 సీట్స్ నుంచి ఎలక్ట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సీట్ని వెకేట్ చేయాలి. రైట్? ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సీట్ని వెకేట్ చేయాలి, రిజైన్ చేయాలి ఆ సీట్కి. పోటీ చేయొచ్చు, గెలిచినప్పుడు ఖాళీ చేయాలి. రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఫస్ట్ థింగ్, డ్యూయల్ మెంబర్షిప్. రైట్? సెకండ్ థింగ్, డిస్క్వాలిఫికేషన్. Whenever a person is disqualified under Article 191, right? 191 ప్రకారము, ఆర్టికల్ 191 ప్రకారము డిస్క్వాలిఫై అయినప్పుడు వేకెన్సీ ఫామ్ అవుతుంది చెప్తుంది. రైట్? సో whenever a candidate is disqualified under Article 191, right, there will be vacancy అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. రైట్? Resignation. Whenever an MLA or MLC resigns the office. So how, whom the MLA or MLCs can resign? How they can resign? How they can resign? Alright, in case of MLA, how MLAs can resign? Can they resign or not? Whom they should give the resignation? MLA resign చేయాలనుకున్నప్పుడు తన రెసిగ్నేషన్ ఏంటి? తన రెసిగ్నేషన్ తెలుగులో ఏమంటాం? రాజీనామా. తన రాజీనామాని ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాలి? పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా లేదా చైర్ ఆఫ్ ద హౌస్? Alright? So MLAs can resign by submitting their resignation to the chair of the house. So resignation is done by submitting resignation to the chair of the house. Right? Presiding officer, house may ever change the speaker in case of assembly, right, and chairperson in case of council. Right? Right? We can resign by giving resignation to speaker. Other MLC is giving resignation to chairperson of council. Right? So this is how there can be vacancy. That is providing of resignation. Providing of resignation to what you call providing of resignation to chair of the house. Third one, last ground is absent without permission. Last ground is absent without permission. Alright? So if a member absent without taking permission to the chair, right, he can become, that seat will become vacant. But after how many days of such absency? ఎన్ని రోజులు absent అయితే ఆ seat vacant. If a member is absent without permission for 60 days, 60 or
more than 60 days, 60 or more than 60 days, then the seat will be deemed to be vacant. Right? If a person gets absent, if a candidate, if a criminal or emergency gets absent, right, without the permission for more than 60 days, then the seat will be declared or the seat will be deemed as, right, vacant. It will be regarded as a vacant seat. Okay? అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు హౌస్ అటెండ్ అవ్వకూడదు, హౌస్ ప్రొడ్యూస్ రాకూడదు. అలా కంటిన్యూస్ 60 డేస్ రాలేదు అంటే 60 days ఇక్కడ సెషన్స్ అవుతాయి సేమ్ మా 2 సక్సెసివ్ సెషన్స్, రైట్. 60 కాన్సిక్యూటివ్ సెషన్స్ ఆఫ్ హౌస్ ఇంకా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, రైట్. 60 కాన్సిక్యూటివ్ సెషన్స్ ఆఫ్ ది హౌస్. ఇఫ్ a member gets absent, then in such conditions the seat will be treated as vacant, right. The seat becomes vacant. Whether I am audible to you, whether my voice is clear to you, whether my voice is clear to you. Yes or no? So one of the students has raised his hand that he is not, I am not audible to them. నేను మీకు వినబడితే చాలు, నేను మీకు వినబడుతున్నానా? రాజా ది గ్రేట్, రాజా ది గ్రేట్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, ఫైట్ చేయి, సినిమా మొత్తంలో ఫైట్ చేయి, అదే మనసుకోవాలి, ఫైట్ చేయి. సో for some I am audible, for some I am not audible, alright. Okay, then it is not my mistake. If I am audible to someone, it is not my mistake, it is mistake of Google, YouTube. Suddenly kuda my voice is not clear, alright. వారంలో ఒక్క రోజునే ప్రాబ్లం వస్తాను అంటే యూట్యూబ్లో డిస్టర్బ్ లేదు క్లాస్ తీసుకోవడం, రోజు 2 రోజులు క్లాస్ బాగుంటుంది, 3rd డే 4th డే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది. నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ 1 monthలో ఐదర్ థర్స్డే లేదా ఫ్రైడే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, రైట్. ప్రాబ్లం ఉంటుంది, నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. ఫ్రస్ట్రేషన్ జరిగినట్టే క్లాస్ కథ టాటా బై బై, రైట్. ఓకే, so these are different grounds: dual membership, disqualification, resignation and absent without permission, right. So let us see, let me wait for another 10 minutes so that I think I'll be audible to you, audible to all. And if the problem persists, ఇదే ప్రాబ్లం ఇలానే కంటిన్యూ అయితే ఒక 15 నిమిషాల క్లాస్ ఆపేస్తా, ఓకేనా? మీరేం టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. Alright, okay then. So this is what about Article 190. Coming to Article 191. Article 191 deals with disqualification. Alright, disqualification. So who has the power to disqualify MLAs and MLCs? Who has the power to disqualify MLAs and MLCs? Alright, so it is governor of the state. In case of union it is President of India. In case of state it is governor. Right, it is governors who has the power. Governors who has the power to disqualify. Alright, right. So I'll do one thing. I'll take a break here for 10 minutes. After 10 minutes again we will meet. Right. So it is a break for 10 minutes. Break for 10 minutes. Interval. Right. So I will start the class. After 10 minutes. Okay.
don't run away, right? Do be and lie.
So let me talk about disqualification of MLS, right? The grounds for disqualifying, please. Grounds for disqualifying. So ultimately to take this disqualification, the power to disqualify lies with governor, right? It is the governor. It is the governor who has the power. Governor who has the power to disqualify the members. Alright? So under what condition? Not only governor. Remember, not only governor but even chair of the house. Both governor and chair of the house has the power to disqualify. Alright? They have the power to disqualify, right? So under what grounds governor can disqualify and what are the grounds for disqualification made by chair? అంటే ఏ గ్రౌండ్స్లో గవర్నర్ యాక్ట్ చేస్తారో ఎప్పుడు స్పీకర్ యాక్ట్ చేస్తారు. సో ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ టేక్ దిస్ governor disqualifies whenever there is a violation of constitution. Whenever a member of the state legislature, violates constitution, whenever a member of state legislature violates constitution, alright? So any of the constitutional qualifications which is violated, ఎప్పుడైనా ఒక ఎలక్టెడ్ మెంబర్ రైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వైలేట్ చేసినప్పుడు దెన్ such an MLA or such a concerned person can be disqualified. So violation of constitutional qualifications. So just now we have seen the qualifications required. Right? The kind of qualifications that are required to get elected. ఎప్పుడైతే ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ వైలేట్ అవుతాయో అప్పుడు. Alright? So qualifications వైలేట్ అయినప్పుడు. Second thing, alright? Whenever there is a violation of electoral laws, whenever an elected member violates electoral laws, that is, whenever there is a violation of electoral laws, right? In such conditions, again, they are subject to disqualification, right? So disqualification another కాన్స్టిట్యూషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వైలేట్ చేసినప్పుడు లేదా ఎలక్టరల్ లాస్ని వైలేట్ చేసినప్పుడు, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ది ఎలక్టరల్ లాస్ దట్ వీ హ్యావ్? సో విచ్ లా ఆఫ్ పార్లమెంట్ గవర్న్స్ ది ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా? విచ్ లా ఆఫ్ పార్లమెంట్ గవర్న్స్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా? ఎలక్షన్స్ అన్నది ఇండియాలో ఏ లా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది? We have one important law, that is Representation to People's Act. మనకు సిలబస్ లో కూడా ఉంది గవర్నెన్స్ పేపర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ Representation to People's Act of 1961, right? So this is the very important law. The entire elections in India, it is governed by this Representation to People's Act. It is governed by the Representation to People's Act, correct? RPA 1961, Representation to People's Act of 1961, right? So it is this law, or it is this act that governs right, elections in India. Okay, this is one. Second thing, alright?
This representation to people's even act has, even it contains code of conduct. It even contains code of conduct. Right? So code of conduct. Code of conduct is another thing. So it is a part of, remember, code of conduct is a part of a representation to people's act. So don't think that it is separate. But we always see this in news. Right? Code of conduct for members of what we call code of conduct that is required to be followed during elections. So anyone who violates code of conduct, any candidate during elections, if they violate code of conduct or if they violate representation people act. Say for example, during nominations, every member is required to provide the information in the form of affidavit. That is not nomination, right? So during the process of nomination, every candidate is required to provide all the information, right information, తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. ఒకవేళ తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. రైట్? సో నామినేషన్లో ఏ తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా అది క్వాలిఫికేషన్స్ కావచ్చు, లేదా మన పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వెల్త్ కావచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఇన్కమ్స్, రైట్, ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, right? So information about the whereabouts, the intelligence, even the cases pending on the candidate. So prati information ivali in the form of affidavit during nomination. ఒకవేళ తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్లయితే ఇట్ ఈస్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. ఒకవేళ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ని వైలేట్ చేసినప్పుడు, రైట్? సో ఇఫ్ యు టేక్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా, దే ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్. Elections in India are based upon the principle of free and fair elections. Free and fair elections. So this is the principle that is. So if anyone violates this principle of free and fair elections, in case of violation of free and fair elections, even it is a ground for disqualifications, rigging, using of violence, using of what you call influencing the voters in any way, right? Influencing the voters in any way. Normal, what is a form of influence? What is the common form of influence on voters that is used in India? India voters to influence this common process is paisa 90 half bada, right? 90 half, right? Half beer, half a piece biryani. Right? Special brands ఉన్నాయి. Right? ఆంధ్రాలో ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ స్పెషల్ బ్రాండ్స్. రైట్? ఇంకా ఉన్నాయా స్పెషల్ బ్రాండ్స్? బాగా వచ్చింది కాబట్టి మొత్తం మారినాయి. నేను ఒక పోస్ట్ చూస్తున్నాను ఫేస్బుక్లో. పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర వెయిటింగ్ ఫర్ కింగ్ ఫిషర్స్. రోడ్ అంతా కింగ్ ఫిషర్. సో ఇదే కదా ఎలక్షన్లో పిచ్చేది. యూఆర్ సీన్ ద మోడల్స్ ఇన్ పల్నాడు బీచ్. Right? In other districts. So what is the reason for this violence? It is because of using of this money and what you call liquor. Right? This is these are things. Right? If anyone indulges in any kind of violence, anyone who indulges, right? Of course, showing interest. See here, right? No member of the sister showing interest in government contracts. It is not the member who is showing interest. Even if any member of that family who has a contract with the government, who is in contract with the government, it is a reason even it should be provided. Even such a given to the election commission. Government to be కలిసి ఏ విధమైన కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నా సరే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇది ఒక పొలిటీషియన్స్కి కాదు, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్. రేపు యూపీఎస్సీ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత, రేపు సర్వీస్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ సర్వీస్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈవెన్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు, ఎవరు పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ షుడ్ బి గివెన్ ఈవెన్ బై పబ్లిక్ సర్వీస్, particularly civil servants. Right? This information should be given to the what you call government of India. So it is common thing both for politicians as well as for bureaucrats. Right? So if anything wrong information provided, if any wrong information is given, then definitely it is a ground for
disqualification. They are disqualified. They are disqualified. Right? So this is what disqualification. Alright? So, and this disqualification is done by governor based on the report of election commission. Remember, governor will act on the recommendations made by election commission. So it is the election commission that will aid governor in disqualifying. So without the report of election commission, without the report of election commission, alright, there cannot be alright, disqualification. So any kind of disqualification, it should be done based upon. It should be done with the report of election commission. So in case of president, right, so president will act on the advice of. In case of it is president who has the power to disqualify. In case of it is governor who has the power to disqualify. Right. So disqualification will be done. Disqualification is done. Alright, based on the advice of disqualification is done based on the advice of election commission. Just a minute. Some students have sent message to me. Let's see this. Alright, so president of India. In case of Union, it is president who has the power to disqualify. In case of state, it is governor who has the power to disqualify. Alright? So this is the whole. Right? This is the whole thing. Disqualification under violation of constitution. And there is another ground for disqualification. That is, right, for violating anti-defection laws. Right? So, under 10th schedule of Indian Constitution, whenever there is violation of what you call anti-defection laws, right? Even such violation is a ground for disqualification. That is anti-defection laws. What do you mean by defection? Defection to argument. Take the case of defection. Defection means moving from one political party to the other political party after getting elected. So defection here means moving from one political party to the other political party after getting elected. Election ayina tarvata, after getting elected, if a member jumps from the party to the other party, jump jilane సింగిల్ చెప్పాను ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి మూవ్ కావడం. సో యాంటీ డిఫెక్షన్ నాటి తెలుగులో పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం, రైట్, ఫిరాయించడం, రైట్. ఇట్ ఈస్ ఒక పార్టీ నుంచి నార్మల్ అపోజిషన్ పార్టీస్ నుంచి రూలింగ్ పార్టీకి ఎక్కువ జంప్ అవుతారు. ఎవరైనా రూలింగ్ పార్టీ నుంచి అపోజిషన్ పార్టీకి జంప్ అవుతారా? జంప్ జర్నలిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ అపోజిషన్ పార్టీ నుంచి రూలింగ్ పార్టీ. ఇప్పుడు నాకు టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, రైట్, 11 మంది ఉన్నారు, కనీసం ముగ్గురు చంపుతారా? అవుతారా? We have seen this before 2019. Most of the people from YSRCP they went to what you call TDP. And ఒక మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది, బీకామ్లో ఫిజిక్స్ బ్యాచ్ గుర్తుందా? జోక్ బీకామ్లో ఫిజిక్స్ జలీల్ ఖాన్, ఎమ్మెల్సీ జలీల్ ఖాన్,
వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి కాంగ్రెస్ అనమాట. ఆ పేరు చాలా పాపులర్ అనమాట, బీకామ్లో ఫిజిక్స్. రైట్. సో it is, we have this kind of right. So defection means moving from one political party to other political party after getting elected. It is after election. So in such kind, so it is called as defection. So whenever member defects the political party, ఫిరాయించినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, he is liable to be disqualified. Alright. So చెప్తాను స్టోరీ మొత్తం అయిపోతుంది కంప్లీట్గా. రైట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. నౌ హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు డిస్క్వాలిఫై? సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్ కెన్ బి డన్ బై చైర్ ఆఫ్ ద హౌస్. సో అండర్ 10th schedule, according to anti-defection law, the power to disqualify, it is given to what you call the chair of the house. Right. So it is speaker in case of assembly, or chairperson in case of council. Right. So speaker and chairperson of the council, they have the power. Right. Speaker and chairperson of the council, right, they have the power to disqualify. But remember, it is a discretion of the chair. Disqualify చేయకపోవడం అన్నది చైర్ ఇష్టం. అదే క్వశ్చన్ లేదు, ట్విస్ట్. రైట్. సో ట్విస్ట్ ఏంటంటే స్పీకర్ అండ్ చైర్పర్సన్స్, they have what you call they have the discretion. Alright. So this is what, and the power of the chair is subjected to judicial review. In case usukna disqualification అనుకోండి, the disqualified members can go to courts. Alright. So we have one important what you call case law. Northeast పేరు జాయిచేరు కేస్. ఫుల్ నేమ్ గుర్తు రావట్లేదు నాకు. రైట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ జాయిచేరు కేస్, సుప్రీం కోర్ట్. రైట్. కిహోతో ఉల్లంఘన వర్సెస్ జాయిచేరు కేస్. రైట్. సో it is in this case very good. Thank you sister. అప్పుడు నాకు పదాలు సైడ్ చేయాలి. రైట్. కిహోతో ఉల్లంఘన, వెరీ పాపులర్ కేస్. It is in కిహోతో ఉల్లంఘన వర్సెస్ జాయిచేరు కేస్. Supreme Court what you call upheld the judicial review on disqualification made under 10th schedule. That is right. So whenever a person is disqualified by chair of the house, whenever there is a disqualification under anti-defection laws, the concerned disqualified MPs, or MLAs, they can approach courts. That is, courts have the every power to review. So first of all, it is a discretion of the chair. Second thing, you should remember that this power of chair is subjected to judicial review. It is subjected to judicial review. All right. It is subjected to judicial review. Right. So this is the what you call disqualification. So disqualification made for violation of constitution, disqualification made for violation of anti-defection laws. All right. So these are two different ways of disqualifying the MLAs or MPs or MLCs. Right. So in case of violation of constitution, it is the governor. In case of violation of anti-defection law, it is what you call chairperson of the house. Right. Okay. This is about disqualification. All right. So coming to privileges of MLAs. Yes, you are correct. That is what I am saying. Right.
నేను చెప్పిందే నువ్వు చెప్పినావు, లేదా నువ్వు చెప్పిందే నేను చెప్పినాను. రైట్? కిహోత వాళ్ళ కేసులో ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీంకోర్టు ద డిస్క్వాలిఫికేషన్ మేడ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. రైట్? ఈ ఒక్క కేసే కాదు, కిహోత ఉల్లంఘన కేసు ముందు కూడా రాజేంద్ర మౌర్య కేసు ఉంటుంది. ఇంకోటి రాజేంద్ర మౌర్య కేసు ఉంది, విశ్వనాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు కేసు ఉంది. రైట్? సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేసెస్. అమ్మా వదిలేయడం కాదు, అంటే సుప్రీంకోర్టు కెన్ ఇంటర్ఫియర్ అండ్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఆన్ ది డిస్క్వాలిఫికేషన్. వదిలేయచ్చు, యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, అది సుప్రీంకోర్టు ఇష్టం. రైట్? సో రాజేంద్ర మౌర్య వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ కేసు, రాజేంద్ర మౌర్య కేసు, విశ్వనాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు కేసు, రైట్? ఉల్లంఘన కేసు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ which deals with anti-defection laws. Alright? Okay. Now coming to privileges. Alright? Salaya better salagunadi. Salagunada లేదా? కూల్ ఉందా లేదా? కూల్ ఉంటే ఏం చేయాలి? రైట్? కూల్ ఉంటే ఏం చేయాలి? అరే ఓకే. సో కూల్ కూడా ఏం చేయాలి సార్ చెప్పండి. అవంతా నార్మల్ వేడి ఛాయ్ అంతే కదా. ఓకే. సో కమింగ్ టు ప్రివిలేజెస్, రైట్? సో ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ బోత్ collective individual privileges as well as what you call collective privileges. Right? There are both individual privileges and collective privileges. So what are the individual privileges? So already I have discussed this when I taught privileges of MPs. There is no difference between MPs and MLAs. There are three individual privileges. One is freedom from arrest, second one is freedom from acting as a witness in a court of law, and third one is freedom of speech. Right? So these three privileges, if you take these individual privileges, there are three individual privileges. One is freedom from arrest. Right? Privilege and exemptions there are special treatments, special rights, ప్రత్యేక హక్కులు. రైట్? ప్రత్యేక హోదా లెక్క ప్రత్యేక హక్కులు. రైట్? సో ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ అరెస్ట్. రైట్? నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ విట్నెస్ ఇన్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ యాజ్ విట్నెస్ ఇన్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. Right? So these are three different privileges. So no MLA or MLC can be arrested in a civil case without providing a 40-day notice during the sessions of the house. అంటే ఒక సివిల్ కేసులో ఒక ఎమ్మెల్యేని కానీ ఎమ్మెల్సీని కానీ 40 రోజులు నోటీస్ ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేయడానికి వీలు. నోటీస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, అదే 40-day నోటీస్ ఉండాలి. అండ్ దట్ విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ చైర్ పర్మిషన్ లేకుండా, నోటీస్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయడానికి వీలు. నోటీస్ ఇవ్వాలి, చైర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ది exemption. This is special right of MLC. This is the special rights of MLS and MLCs. Right? Coming to what you call witness, and coming to criminal cases, do they have any what you call privilege in criminal cases? So I am saying that in civil case they should be given 45 days notice. What about criminal charges? What about criminal cases? What about criminal charges? If you take these criminal charges, can there be any privilege? Criminal cases lo ఏమైనా స్పెషల్ రైట్స్ ఉంటాయా? క్రిమినల్ కేసెస్ లో ఎలాంటి స్పెషల్ రైట్స్ ఉండవు. 24 hours లో అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఒకవేళ హౌస్ ఇస్ ఇన్ సెషన్, ఇది హౌస్ ఇస్ ఇన్ సెషన్, ఇన్ such conditions the chair need to be informed about the arrest. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయడానికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సింది. క్రిమినల్ కేసెస్ లో 14 days, 10 days, 30 days ఏం లేదు. విత్ ఇన్ 24 hours will be arrested.
Right? So there is no privilege. And coming to your doubt, Shashidhar, criminal cases, right? So even any criminal charge, any proved criminal charge is a ground for disqualification. Any proved criminal charge is a ground for disqualification. ఖచ్చితంగా disqualify చేయొచ్చు. Right? అదే కదా మన కాన్స్టిట్యూషన్ కండిషన్. To take qualifications of members of parliament and legislature, they should be, right? They should not be charged under any criminal law. They should not be charged, right, under any criminal case. Right? Remember, if a candidate is charged and if a candidate is convicted for 2 or more years, according to Representation to People's Act, whenever a person is convicted for 2 or more years, రెండు కంటే ఎక్కువ సంవత్సరాల కంటే జైలు శిక్ష అనుభవించినప్పుడు దే ఆర్ బార్డ్ ఫ్రమ్ కంటెస్టింగ్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ 6 years. అలాంటి వాళ్ళు 6 సంవత్సరాలు ఎలక్షన్స్లో కంటెస్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఒకవేళ ఏ వ్యక్తి అయినా సరే రెండు కంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు కానీ జైలు శిక్ష అనుభవించినప్పుడు దే కెన్ నాట్ కంటెస్ట్ ది ఎలక్షన్స్ ఫర్ 6 years. It is clearly mentioned in what you call Representation to People's Act. According to Representation to People's Act, so this is the condition. Okay, alright. Okay. Alright. Next point is right, freedom from acting as a witness in a court of law. For MPs and MLAs, no sanction is required except the sanction of chair. If during the sessions of Parliament, the sanction of chair is required. Right? The sanction of chair is required in case if there is a provision in the house. Okay, now? Alright? So this is what we should know. Next, coming to freedom from acting as a witness in a court of law. Alright? So the members of Parliament, the members of state legislature, they are not allowed to act as witness. They are not allowed to provide witness or evidence in a court of law when the house is in session. Right? That is without the permission of the chair. Without the permission of the chair, the members are not allowed to provide witness or evidence in any court of law. Right? Without the permission. That means if evidence is to be given, if witness is to be given by a member of house, they should take the permission of the chair. Chair permission లేకుండా రైట్ ఏ హౌస్లో కానీ రైట్ ఏ కోర్టులో కానీ విట్నెస్గా యాక్ట్ చేయడం లేదా ఎవిడెన్స్ ఇవ్వడం అనేది కుదరదు. రైట్ దిస్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. రైట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ దే హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్. Members of state legislature, they have every power to talk, right, fearlessly, right. They are being given a right to speech, right. So they can use their own language. వాళ్ళకి నచ్చిన భాషల్లో మాట్లాడుకోవచ్చు, వాళ్ళకి నచ్చిన క్వశ్చన్ అడగచ్చు, వాళ్ళకి నచ్చిన డిబేట్ రేస్ చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేసే అధికారం వాళ్ళకు ఉంది. రైట్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, without freedom of speech, whether the members can act fearlessly, whether the members can counter the government, yes or no, right? Without this freedom of speech, it is not possible to counter government, because there is every chance where their voice can be suppressed. ఒకవేళ వాళ్ళకు మాట్లాడే హక్కు ఇవ్వలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది, మెజారిటీ పార్టీ గవర్నమెంట్ అనేది పవర్లో ఉంది. సో దే హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు సప్రెస్ దెమ్. సో ఇలా జరగకుండా ఉండడం ఏంటిది, ఇట్ రిక్వైర్స్ పర్టికులర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. The purpose of freedom of speech is essential for members to ensure their responsibility, to fulfill their responsibility. Freedom of speech.
ఇక్కడ ఎందుకు స్పెషల్గా స్పెషల్ మెన్షన్ చేసింది ఎందుకంటే రైట్ దే కెన్ యూస్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, దే కెన్ ఈవెన్ క్రిటిసైజ్ ది గవర్నమెంట్, దే కెన్ ఈవెన్ గో బియాండ్ ద లిమిట్స్. వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా తిట్టచ్చు, రైట్ ఏ విధంగా క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే బికాస్ రైట్ యూ కెన్ నాట్ hide your feelings, you cannot suppress your political questions, right? So there can be any issues. For example, if you take these citizens, right? We see if citizens start questioning the government, right? If citizens crosses their limit, we see a law called as Section 124, sedition, Section 124A. Recently, Madam Bazushman, government against the మాట్లాడినప్పుడు, right? గవర్నమెంట్ పాలసీస్ని క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు సెడిషన్ లాస్ అనేది ఇంపోజ్ చేసింది. రైట్ అంటే దేర్ ఈస్ అ లిమిటేషన్. ఇఫ్ యు టేక్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ సిటిజన్స్, దేర్ ఇస్ అ లిమిటేషన్ ఆన్ ది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో విత్ ఇన్ దట్ లిమిట్స్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు యూజ్ దర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. అదే మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ లిమిటెడ్, ఇఫ్ దర్ స్పీచ్ ఇస్ లిమిటెడ్, కెన్ దే what you call discharge, can they discharge their responsibilities and functions? No, they can't discharge their functions if they are limited. So for fearless working, what is required is freedom of speech. Freedom of speech is essential. Freedom of speech is essential for the members to work. Freedom of speech is essential for the members to work. Alright. So this is one thing. Okay, next. So these are the individual freedoms. Now coming to collective freedoms of the members. Right? The collective freedoms of the members. Right? So who is the guardian of collective privileges? Who acts as guardian of collective privileges? If you take, it is chair of the house. It is chair. In case of assembly, it is speaker. In case of council, it is chairperson. Right? It is the chair of the house who acts as guardian of collective privileges. It is chair of the house. It is chair of the house who acts as guardian of collective privileges. It is the chair who acts as guardian of collective privileges. Alright? So what are these collective privileges? Maintaining the order, maintaining the dignity. Alright? So maintaining order, maintaining dignity is a collective privileges. No one is allowed to violate the order or dignity in the house. హౌస్ డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేయడం అందరి బాధ్యత, అందరి మెంబర్స్ బాధ్యత. కరెక్ట్. సో అల్టిమేట్గా దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి? ఇట్ ఈస్ చైర్. ఒకవేళ దేర్ ఈస్ అ వయలేషన్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ ఈస్ అ వయలేషన్ ఆఫ్ what you call dignity of the house. Correct. Who has the power to take action? Who can punish? It is the chairperson. It is chairperson who has the power to punish the member. It is the chairperson. It is the chairperson who has the power to punish any member who violates the collective privileges, who violates the dignity, who violates order in the house. This punishment includes suspension and even disqualifying from the house. Right? Chair has every power to suspend the members. At the same time, the chair also has the power to disqualify. Suspension may be for the rest of the session. Disqualifying is for the rest of the house. Alright? So chair has every power to suspend as well as disqualify. Alright? So we see the marshals lifting off the what you call enemies and enemies. ఎవరైతే బాగా గొడవ చేస్తారో వాళ్ళని బయటికి తోసేది. అరే వాళ్ళని బయటికి పంపాడు. వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఏమైంది? మార్షల్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న గార్డ్స్, పోలీస్ పర్సనల్స్, దే కమెంట్ ద లిఫ్ట్. రైట్, బలవంతంగా ఎత్తుకెళ్ళడం. రైట్, సో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్, సో రైట్, ఇట్ ఈస్ ది
Second thing, alright, nothing should be published, nothing should be telecasted about the proceedings of the house without the permission of chair. Chair permission లేకుండా ఏది కూడా రాయకూడదు, ఏది కూడా టెలికాస్ట్ చేయకూడదు. రైట్ టు టెలికాస్ట్, రైట్ టు పబ్లిష్. So collective privilege includes publishing in newspapers or telecasting. Alright, nothing should be telecasted without the permission of chair. Chair permission lekunda, without the permission of chair, nothing should be written, nothing should be telecasted. Alright, so these are the collective privileges. Alright, maintaining order, maintaining dignity, right, maintaining what you call publishing of the material or telecasting of the proceedings. Right, so all these are collective privileges. So it is the duty of the chair, to protect all these collective privileges. Alright, so this is what about collective privileges. So next, let us talk about the business of the house. Right, the business, that is the functions of legislature. So what is the most important function of a legislature? To make laws, more than making laws, ensuring accountability and answerability, controlling the government. Right, the most important function of legislature. Take a legislature. The most important function of legislature is it is to ensure accountability and answerability. To ensure accountability and answerability of the government. That is ensuring control of the government. Control over the government. So this is the important responsibilities. These are the important responsibilities of the government. Alright? So maintaining accountability and answerability. So we have jawabdaritanam. Every people. Government definitely it is accountable to people. So people, on behalf of people, it is to the MLAs, because MLAs are representatives of people. Right? So accountability and answerability towards MLAs. Right? So we have the instruments of general controls. At the same time, we have the instruments of financial controls. Instruments of general controls and financial controls. Right? So we have different instruments. These are different instruments. Right? So I'll talk about these instruments in tomorrow's class. But today I'll start the class here. Right? Now it is 11:50. I'll start the class here. Alright? And I'll continue the same class in tomorrow. That is, tomorrow I'll complete all these general controls. Alright? And another important announcement, PubAd class today will be on online. There is no offline class only for today. Alright? So you can join the class through app. Alright? The PubAd class will be on app at 2:30. Alright? That is only on online for today. Right? Awesome work. Okay, man? So for today, I'll start the class here. We will meet in tomorrow's class.